No niin, tervetuloa tänne Assassin's Creed Odysseyin pariin taas jälleen kerran. Mitä vittua se nyt duunaat siinä? Mene ylös. Mene ylös. Kiitos. Ylös, ylös, ylös. Tonne pitäis mennä. Siellä on vene. I don't think this boat can take those waves. Ei täällä mitään aaltoja ole. Mennään vaan katso tälleen näin tätä rantareunaa, niin kyllähän se siitä. No hypätään pois. No niin, toisella puolella. Kiviä. Ja puuta. Ja lisää kiviä, joka leijuu. Lähdetään täältä päin menemään tonne noin niin. Hyvä tulee. No niin, tämmönen mesta. Tää spartalaisten hallussa oleva paikka. Mennään ottaa toi tähystyspaikka, niin saadaan fast traveli tänne. Täällä päin, täällä päin, täällä päin. Tuolla. Ylös. Noin. Älä hyppää, saatana! Älä hyppää pois siitä. Mene sen päälle. Ei sen päälle tarvitse mennä. No niin. Masa, morjes. Täällä sitä mennään. Otetaan matkan varrelle jotain mukaan. Mitä näkyy? Kysymysmerkkejä. Okei, selvä. Ylöspäin. Durpa kiinni. Ketään ei kiinnosta.
Tästä näin ylös. Noin. Kohta ollaan kohteessa. Noniin. Siitä niin. Ylös, ylös. Terve. Ja. Semmonen. Saisiks me mennä ottaa tän? Yppy. Ja puu tuli eteen. Se oli tämmönen hieno taikatemppu. Anteeksi, tulen tästä. Ja menen tästä. Että saan näitä paikkoja täältä. Ylöspäin. No niin, tänne ainakin pääsee kiipeämään. No niin. Ja matka jatkuu. Ainakaan ei näytä silleen paljonkaan matkan varrella olevansa mitään. Erehdyin. On jotain. Mut se on tosta noin vähän tonne sivummalle. Nää. Onko tuo leijona? Täällä. Nuole, mutta ihan sama. Hehehehehehe. Leijona, 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 leijona. Oho. Oppis. Vaiha. Ei vaiha. Ei sit. Ei, puuta. Puuta. Sitä minä tarvitsin. Saatana leijona siellä väijymässä. Ei ole kivaa. Hehehehehe. Mitä? Miksi? Mikä targetti? Niin tää sama alueella kyllä on se, mut... Mene nyt. Ylös. That's Hippocrates' clinic. Sitäkö me etsitään?
Näköjään. Voi vittu, se on ihan siinä vieras. Taitaa olla silleen, että taitaa kuolla joku kultisti. Ei mennyt ikkunasta. Ei kultisti. En tiedä. Saimme joku paperikäärö. Ei. Anteeksi! Hei, mie vaan oli kattomassa siinä. Mie en ollut tekemässä mitään. Mie vaan katoin. Älä lyö. Me sanoin, että älä lyö ja me haluun mennä nyt pois täältä. Heippa! Älä nyt! Sitten tehdään tämä yksi asia. Maksetaan. Sehän meni ihan helvetin nopeasti. No niin, nyt mentiin ikkunasta. En mä halua siihen kelloon jäädä. Vitutte vielä ootte mun perässä. Noin, sitä minäkin. These bronze statues could rival even Phidias's finest work. Seppä. Mulla oli sille vähän niin kuin asiaa. Seppä. Suoraan. Joo. Tuolla. Siinä. Ohi. Ei täällä mitään ole tapahtunut. No terve, miet olisin kyselemään tietynlaisia upgradeja, että voisiko päivittää tätä niinku, no niin, 200 puuta, joo. Joo, rahat menee ihan niinku siitä vaan niinku, juu, hyvä. Thank you. Niin. Sitten vois ottaa tän niinku synkronoida tämänkin mestan tästä. Mennään vähän tätä kautta. No väistä. Mä tuun tästä läpi. Siellä. Sitten mennään klinikalle. No niin, väistäkää. Klinikalle päin. Terve!
Look, you insignificant peon. Tell me where he is, or by Ira, I'll burn this clinic to the ground with you in it. I already told you what I know. I don't ask much. Hippocrates must show humility to ensure public order. Prostrate himself before the gods and declare that his skills are God's given. But that won't help his patients. It'll just take him away from his work. If Hippocrates thinks he can disrupt social order to make himself into a demigod of healing, well, perhaps the gods themselves will have their revenge. I'm sure there's no need for raised voices. Who are you? I'm looking for a man named Hippocrates. Yet another crazed follower of the madman himself. Tell your impious master that unless he makes a public apology, and soon, this priestess of Ira will gather an army of faithful and shut him down. Out of my way. Oh, thank all the gods she's gone. I thought she was going to kill me this time. What's going on? I am Sostratos. Chrysis has accused my master Hippocrates of impiety. Is he impious? He believes that beyond praying, people can take their health into their own hands and make themselves well. Fascinating. Can I speak with him? I'm sorry, he isn't here. I need to meet Hippocrates. Is he in Argolis at least? Yes, but he's gone southeast of Hera's watch to help the sick and injured. Is this his workshop? It's Hippocrates' clinic. Here we study healing, offer treatments, and provide care to anyone who asks. Why not work with the priests in the sanctuary of Asclepios? It's what this region is known for, right? The priests try their best, but their methods are stuck in the past. Hippocrates is researching new cures and treatments. Ai, semmoista. Hyvä tietää. Mutta missä se... Joo, näytä mulle kartalta, missä se on. I'll find him. If you're going to meet Hippocrates, could I trouble you with a small errand? Depends what it is. I want you to bring him some equipment. He was in such a hurry, he left it behind. No mitä se? What kind of equipment? Just medical necessities. Knives and gut for sutures, bandages. Oh, and an enema bag for clearing the bowels. That had better be properly wrapped. Sekin vielä. I could bring that to Hippocrates. Really? I'll be sure he gets the equipment. You have my thanks. How will I know when I've found Hippocrates? Follow the road southeast of Hera's watch to the cave of Pan. He won't have set up far from it. Look for a long line of sick people. He's balding, but I wouldn't mention that if I were you. Mä saisin löytää sen ehkä jo aikaisemmin. No niinpä tietenkin. No onneksi. Aina kannattaa ottaa fast travel. Ei ihme, että se luolan edessä oli niin paljon ihmisiä. Minä vaan hyppäsin siitä läpi vaan tälleen. Ja nyt minä tulin takas. Hän pääsi kattoo. Nyt se tuli takas. Ensin se meni tästä. Ja nyt se tuli takas. Kuppista. Onpas verisiä lattioita vähän lisää. Pistä. En kai minä ole tappanut ketään kultista. Niiden täytyykin kuolla, koska ne uskoo tyhmään paskaan profeettaan, joka vittu on valhe. Oi perkele, kun se sanoi spartalaisille niin. Se valehteli. Mut mie en antanut sen pojan tappaa, enkä mie tappanut sen äitiä. Tai mummia. Se oli mummi, ei sen äiti. Iso äiti. Mummi, jompikumpi. En minä tiedä. Joku se on.
Joo joo. Careful. Don't want to be caught here. Pysyn. Minä vaan menen tänne näin. Niin. No niin. Täällä ollaan. Terve. Mä toin sulle tavarat. Tönäsin sitä vielä. Ja sun tavarat, saatan. So, what has caused this man's condition? An excess of phlegm, Doctor. No terve, In the hullu immediate Henriksson. sense, yes. But more importantly, he suffers from neglect. Neglect? Good food, warm clothing, so much could have helped. But since other caretakers assumed his condition was a punishment from the gods, they neglected him. Challenging tradition. Huh. You must be Hippocrates. Yes, I'm also very busy. Niin. Odyssey. This will only take a moment. I won't keep you away from your patients. And your students? Observation, experience, and experimentation are crucial for treatment. My followers are learning that. I've come from your clinic in Argos. Sostratos asked me to give you this. I knew I forgot some things. Sostratos is a good physician, but a better apprentice there is none. Did you ask him to pay you for this delivery? No. I knew this would help you and your patients. That's good enough for me. Quite admirable. What did you say your name was? Alexios of Sparta. Well met, Alexios of Sparta. What do you need? I've been searching for a Spartan woman. What makes you think I would know her? I was told you may have helped her a long time ago. Maybe the priests at the sanctuary of Asclepios can help. They keep detailed records of all who pass through. Please, Hippocrates, I came very far to meet you. As did this patient, and the one before him, and the one before her. My patients need me, but my notes on diseases of the mind were taken. Retrieve them, and I will help you find what you seek. Hurry, this patient doesn't have much time left. Voiks me viivyttää tässä, että mitään ei tapahdu, vai sanois me I go? According to Sostratos, you don't like people mentioning your... Voi. You know, Okei. My what? your hair. Or lack of it. Yes, yes. Make your jokes while walking around like one of Phidias' sculptures come to life. Where should I look for your notes? Fort Tyrins, not far from here. Perhaps they'll return them if you ask. Or they could prepare for a new battle. With me. Far be it for me to tell Amistios how to work, but please, for my sake, do not kill needlessly. Enough blood has been shed in this war. Did Chrysis take your notes? Ah, you've met the priestess. No, not her, but the local military commander. I can't fault his desperation. Those men suffered terribly from battle fatigue. She would have come here a long time ago, with an injured baby. Are you sure she would have passed through the sanctuary of Asclepios? I was a young man then. When I encountered a situation beyond my skills, I would send the patient to the sanctuary. And these priests keep records of their patients. Yes, engraved in stone. The elder priest might remember. What Selvä. was so interesting about these notes? They were my notes about diseases of the mind, including what the priests call the sacred disease. That's what this patient has. He's losing control of his limbs and throat, sometimes frothing at the mouth. I fear his breathing will stop next. I'll do my best with what you've told me. Good luck. We're depending on you. Semmosta tietoa. Miksei tullut sitä accept the new quest?
Toi on lähempänä. Jaa, no. Toi on lähempänä, niin minä lähden sinne. Ja enkä käytä hevosta. Joo, mä tajusin kyllä. Miksi mä menen papille puhumaan? Ehkä on kiva käydä vähän tappamassa. Ei ku siis nappaamassa. Joltain kommanderilta jotain kivaa. Ottaa vaan ja lähtee pois. Samalla löytyy puuta. Niin hyvää puuta. Tonne on vähän vaikea sit soluttautua. No, kunhan me löydän ne, nappaa ne ja lähde pois. Kukko. Puhut se tos harjassa. The mighty Tyrians. The mighty Tyrians, built by the Cyclopes. Minä en So laittanut the tätä. legend goes. Hippocrates' notes are well guarded. Why? Minä en ollut valinnut tätä asustetta. Kysy tuolta I should be careful. High Masalta security here. viime viikolla. Loppuna. Me katson lähiympäristö näin, tosta noin. Siinä menee vartija, tosta menee. Mikä on täällä? Eikä haittaa. Mä oon salaittu nää, niin... Terve! What are you doing here? Hippocrates sent me. Your commander stole his notes, and I think you have them. The ones written by the great Hippocrates himself. I'm sorry. They were burned in the last attack. What? You heard me. The medical tent was burned. At least I memorized the notes before we lost them. No ala Transcribe taas them when I have kirjoittaa. time, or when the war subsides. Then, you'll have to come with me. A patient Hippocrates is treating will die without your help. I have a patient right here who needs my help. Can't someone else take care of this one? I'm the only doctor here. Now let me work. You must work for Drachmi, just like everyone else. Whatever the commander is paying you, I'll pay you more. Then we leave. And let this person die. I could be convinced. On two conditions. Out with it. I'll take double. A life's worth a lot. And for the sake of the gods, don't tell Hippocrates. You greedy, self-serving toad. Hippocrates only charges what his patients can afford. What makes you so special? He's a great man. But he's not the only one saving lives, Mistios. This is expensive work. Stand back and watch. Oi, kai jumalauta, sieltä tuu mukaan. There isn't enough time. I need you at Hippocrates' camp. Now. Siellä lähde mun mukaan nyt. Ja mä otan ton mukaan. Fuck. Terve! Anteeksi, mä menen tässä ohi eikä haittaa. Ei, voit se väistää? Anteeksi, väistäkö vähän? Oho, oppis. Mene ylös.
Mene ylös. No. Eikö? Katsotaanko? Anteeksi hyvä herra. Eissäkään menee tässä. Ota ton mukaan. Kiitoksia. Heippa. Tittili. No, älä jätä sitä. Odota, kun nyt me otan tän ja lähe. Heippa. Heippa tänne. Mulla on vähän kiire. Nyt hevonen paikka. Anteeksi, mulla on vähän kiire. Näin me haluu sitä vittu. Tänään kyrpänaama, mene muualle. Anteeksi, minä yritän nostaa tämän hyvän herran tässä, joka tainutin. Mene nyt vittu muualle. Hevonen, seis! Vitun. Hei. Ihan vittu sama. Me tuon hakemaan sen myöhemmin. Hei. Vitut te vieläkin seuraatte. Off we go. No sitähän minäkin. Mitä vittua, menee susi vittuu siitä. Minä en nyt halunnut sinua tähän saatana sotkemaks vielä. Tapaa se vittu susi. Älä. Mene nyt pois siitä, saatana. Let's go. Mene nyt vittu pois siitä. Noin. No ette nyt minua. Mun täytyy hakea mun potilas täältä. Ei vittuun susi. Mene sinäkin toinen paskiainen, mene muualle. Mulla tässä aikaa. Nee. Ei tässä muutakaan voi. Vittu kun se hevonen vaan liikkuu koko ajan. Noniin, nyt pysy paikka. Noin. Come on. Noin. En yleensä hevosta käytä, mutta tässä tilanteessa käytetään. Pois tieltä! Äistäkää! Terve! Mä toin sulle jotain.
Hyvin pysähtyi se kuva ja jalat on ihan silleen. How is he, Hippocrates? Poor, but there's still a chance. Did you find my notes? Not quite. Will this do? Who is this? Hippocrates! I'm sorry, your notes were destroyed, but I have them all in my head. Then it is your duty to help me save this man's life. He'll live. I wish I could say the same for my patient. What patient? Your Mystios friend attacked me while I was in the middle of an operation. It was the only way to get him here in time. While you did save my patient, the others did not deserve their fate. At least we saved one soul today. If we're finished here, I'll take some time and write down what I remember of your notes, Hippocrates. I'll go see the priests for more information about my mother. Come with me. You've had a busy day. The importance of diet to maintaining one's health cannot be overstated. What good can one apple really do? Well, taken daily, they can keep the doctor away. But to more serious matters. I know why you're here. You're looking for your mother. You remember her? I was young then. I didn't know how to help. I turned her away. But her look of determination and despair was burned into my mind. It has never left me, and it never will. After, I swore to Apollo that I wouldn't turn away another patient, that I'd dedicate my life to the cause. She made an impression on me. Your brave mother did. She would be happy to know that. I sent your mother to the sanctuary of Asclepios. Tell the elder priest a treatment for the sacred disease will soon be available to any patient who needs it. Then he may talk to you. Thank you for everything, Hippocrates. I'll go see him now. Kiitos. Siinä ei oo mitään erikoista. Jahas, tonne päin. Tätä tietä pitkin. Tässä nyt juostaan ja mennään. Vois ottaa sen fast travel paikan tuoltakin myös. Tää on hyvä, kun oli suora tie. Ne ei nyt ihan suora, vähän mutkittelee. Mut eihän ne ainahan ne mutkittelee. Tää pitäisikö sanoa? Mikä täällä mukaan? Mitä täällä? I need to talk to him. Mä löysin sen. Jaa, painii. Ei se mitään.
The sanctuary of Asclepios, god of medicine. I'd rather trust a physician than a god to heal me. There he is. Tonne päin. He's over there. Se on jossain näissä. Mie käyn ensin täällä. Ylös. Hyvä. Ja synkronoidaan tämä alue. Ei sitäkään. Täytyy jutella. Terve. If you're here for your purification bath, you'll have to come back another time. I'm here for information. In that case, you can go straight to Hades. I need to know about the Spartan woman who came through here many years ago. Did that eagle of yours shit in your ears? I'm under strict orders not to talk to any mercenaries. Especially not about Spartan women or injured babies. I never mentioned the baby. Think you're so smart? Many women pass through with babies. Now leave me. I have my own problems to deal with. Maybe I can help you. Snakes! Snakes? They're everywhere! Must have escaped from the Tholos. We keep them for treatments, but they invaded the bathhouse. These snakes killed someone? A patient was purifying himself when they slithered in. Turns out he's terrified of snakes. Fell over dead. Now the snakes have made him their home. What if I took care of your snake problem? Would you talk to me then? Oh, most definitely. The purification bath is crucial in the path towards healing. What does taking a bath have to do with healing the sick? Asclepios only visits the dreams of the pure. When the sick arrive, they offer sacrifice, cleanse their bodies in the bathhouse. Only then do we let them rest in the Abaddon, where Asclepios appears and heals them. How did all these snakes get loose? And why are there so many at the sanctuary? Blame Dorios! He's supposed to keep them in the Tholos. Patients with afflictions of the mind are healed by the snakes. Their tongues are like kisses from the gods. Joo, ihan varma. I'll clear out these snakes in no time. Icaros could use a good feast. Try not to kill them. Dorios will be furious if you sacred snakes get chopped to bits. Then how am I supposed to deal with them? Snakes are drawn to the bath's heat. Flood them with cold water, and they'll slither back to their hole. There's an underground pipe that may help you. Aha! I'll take care of your snake problem. Then, you'll tell me what I need to know. Oi nyt jumalauta. Ei saa tappaa. Mä oon vittu tappanut niitä helvetin paljon luolassa. Kylmää vettä. Joku piippu. Mistä mä löydän se putken? Ai missä? Mikä sun ongelma on? May Asclepios spare her from suffering.
Will she live? Not unless the gods heed our prayers. Many sick Athenians have arrived in Argolis recently, and very few have left. This poor girl has the same sickness. I'm looking for information about the Spartan woman who came through here. I was warned about an eagle bearer. A ruthless killer he was called. Do you think it's wise to deny this ruthless killer the information he desires? Healing the sick is my path. Help me get the attention of the gods, and I tell you what I can. What are you asking, exactly? Her illness seems to have no cure, and it's spreading. Our sacrifices have done little to draw the attention of the gods. Pigs, goats, all have fallen on deaf ears. We need a beast whose blood will ignite these flames for Asclepios to see. What did you have in mind? There is a rumor of a bull with skin as white as snow roaming the sanctuary outskirts. Head west of here, towards the coast. Bring it to me alive, and we'll offer a sacrifice the gods cannot ignore. Oi vittu! Elävänä! No mitä vitusta sekin tehdään? Nonni! The outskirts are vast. Can you be more specific about the location of the bull? Last I heard it was grazing on Mount Corifum, near the Assini ruins. If you're just going to slit its throat, why do you need the bull alive? But we're not just going to slit its throat. First, we pour water on its head. If it nods, we may proceed. Gods, mortals, and animals, all must be willing participants in the sacrifice, or it is impure. To save this many people, we will need the beast's blood, bones, and fat. Tell me about Chrysis. She has everyone terrified. We taught her everything we knew about healing, about the gods. Then she found new teachers, people in masks. They changed her, turned her heart black. They became her gods. Kosmoksen kultti. Voi jumalauta. I'll find this bull for you. Ei vittu. Ei vittu. Et kuollut. Et kuollut, ei ollut. Ei ollut sika. Missä on härkä? Valkoinen. Lähellä ollaan. Mitä vittua täällä niinku? The White Bull. Am I too late? Löytyy. Mun. Se on mun. Mitä vittua? Hei. Joku tappelee leijonan They kanssa. won't ask any questions. Ei Best niin. keep out of sight. Täällä on kiva tappelu meneillään. Leijona vastaan ihminen. Hyvä. Hyvä leijona. Tapa ne kaikki. Seurataan sitä leijona. Leijona tietää minne mennä ja tappaa. Älä sitä härkää tapa. Hyvä. Tuolla. Kiva tappelu menee. Ai niin. Noin. Siellähän mennään. Hyvä. Kumpi voittaa?
Jaa, ihminen. Ihminen! No, leijona teki hyvän harhautuksen. Joten minäpäs menen tästä Doesn't näin. look like he died willingly. I'll take his heart for the sacrifice. It'll have to do. Not the best feeling. I hope this heart is enough. If they want the whole bull, they can come get it themselves. No ei. Tulkaa vittu ite hakemaan. Ja sitten mennään. Tän takia ei tarvita hevosta. Minä voin fast traveltaa. Pikanopeus, teleporttaamisuus. Voit tehdä näin. Pääsen nopeasti ja helposti. Ja minä todistan, että ei siellä kuulunut mitään sikaa. Siellä ei voi kuulua sikaa, jos siellä ei ole lähellä sikaa. Mutta jos tämä oli taas semmonen vitsi, niin voi voi. Ihmettelin vaan, että se oli vähän eri suunnassa. Nyt se olikin tänne päin. Väissä. Did you find the white bull? I couldn't bring it back alive. But I did manage to collect its heart. This won't be enough to please Asclepios. The beast died unwillingly, and with just the heart, we'll only be able to pray for one life. Please, Mythios. The white bull you killed was mine. My farm feeds half of our lease. If I die, people will starve. I beg you! My husband was killed by this sickness. I have 2 small children. Who will take care of them if I die? I am wealthy and will pay you for this blessing. It's okay. Give the sacrifice to them. You did this. You choose whose prayers get heard by the gods. No voi nyt vittu. Kivaa. I know what it's like to be small and forsaken. Pray for the girl. You'll regret this. Ai mitä? Haluatko kuolla? Mulla on tässä tämmönen hieno kirves. The rest is in the hands of the gods. I did my part, priest. The Spartan woman you're after. You've met her? Her visit to the sanctuary is legendary, but sadly, it was before my time. The man you want is Midon, the elder priest. He spoke of her often. That is, before he cut out his tongue. Cut out his tongue? When he's not healing the sick, he's in the guest house. Spends a lot of time being tended to by the servants. Thank you. I won't forget you helped me. And these people won't forget you helped them. Ai ne on se yksi ääni.
Mitä te luulette sijaksi? Niin se oli mun ääni. Minä röyhtäisin. By the way. Niin. Joko saa hoidella ne käärmeet? Niin minä arvelin. Me tarvita karttaa, kun... Eikö tuolla ole se käärmeet on tuolla? Mitä siellä nyt kartas haluut, Masa? Snake no evil. Noniin, siellä ne käärmeet on. Järvi. Mikä vittu järvi? Niin, mitä siitä? Sieltä Snake. Mitä vittu? Jaa, sun täytyy niinku erikseen. Sitten me mietinkin, nyt puhuttiin jostain vitun putkesta. They'll keep a sharp watch here. Jaa. No niinhän se sanoo, kyllä me kuuntelee, kylmä vesi. Mutta me mietin, miten mä teen sen. Nyt se vähän niinku Masa kerroit, että me tonne järvelle. Kun puhuttiin kyllä jostain putkesta. Mutta en mieti. No nyt, me etäänkö ja tiedä. Muuten mä oisin tappanut ne. Voi voi. No voi vittu, älä laita tämmöstä. Terve. Explore the area. Niinpä tiedän. That's the pipe. Löytyy. Opening it should flood the bath and get rid of the snakes. No hoidan nyt se. Joo, heti kysyn, Olo Henriksson. Mutta en mie varmaankaan enää tapaa sitä käärmettä, kun mä hoitelin sen jo. Mä olin menossa sinne. Ai mitä? Ei, en halua tapella. Me ei halua tapella. On tää kiva kun... Mitä vittua? Mulla on tehtävä sinne. No anteeksi vaan kun tehtävä näyttää tonne. Vitun paska kun ei voinut laittaa heti tonne. Se halusi me menen tonne. No mitä vittua teette nyt taas? Painukaa helvettiin siitä.
And? Is the bathhouse free of snakes? I flooded the bathhouse with cold water. Good riddance. Well? Well, what? I took care of the snakes. Now you're going to tell me about the Spartan woman and the baby. I actually don't know anything. It was before my time. The man who does know is Midon, but he won't tell you. He won't tell anyone anything. Ah, okei. Missä se jätkä on, se kuolee? No niin, älkää nyt enää hyökätkö kimppuun. Mä haluan vaan tulla sinne juttelemaan. Mä en halunnut sinne, vaan ton... Nyt voit mennä. Ai nytkö mä saan mennä? Hyvin saa mennä. Hienosti sai mennä. Anteeksi, mulla on vähän asiaa tänne. Tajutteko te nyt te kuolette kaikki? En halunnut tehdä tätä, mutta itse te pakotitte. Anteeksi, menen tässä vähän ohi. Otetaan tämä kilpi tässä hemmettiin. Todella kiinni, minä teen omalla tavalla. Sinä olet todista panu vittu. Kilpi tänne. Kaikki ei kato niinku Masa niinku miten sieteet niinku tuolla YouTubessa miten nää tehdään niinku oikein. Minä en ainakaan kato. No niin. Sitten vaan maksetaan nämä paskat pois. 455. Sä sanoit, että saa mennä. Minä kävelin sinne vartijalle, vartija kävi kimppuun. Minä sitten tapoin kaikki. Voi. No mitäs täällä nyt? Guards! They're dead. Nee. And you must be Midon. He doesn't speak. So I've heard. I'm here to find out why. Chrysis did this to him. Aha! I thought he did this to himself. To prove his loyalty to her. Now, why would Chrysis want an elder priest to cut out his tongue? Midon is a caring, generous man. I want answers from him, not you. Tell me about the Spartan woman and her baby. He can only answer yes or no. The Spartan woman. Was her name Rini? They said she had a baby with her. Was it hers? The baby was close to death when they arrived. Midon prayed for its life. You saved the child? No? He did everything he could, but the baby was badly wounded. Did she tell you where she was going?
all sanctuary priests take their servants to bed? I'm not his servant. We share a sacred bond. Sacred? Right. I know why Chrysis made you cut out your tongue. The night my mother brought my sister here, you and your priests left her for dead. And Chrysis didn't like you telling the story. That's not what happened! What do you know? You're too young to have been there. He told me the story many times before that witch stole his voice. He tried to save the baby, did everything he could. Takauma. I don't believe you. Dead? How can my baby be dead? I don't know what to tell you. You were lucky she survived as long as she did. That fall was devastating. My baby! My baby! Listen, there's nothing we can do for you anymore. You'd best be on your way. Praise Hera. They're gone. They're both gone. Eikä ole, ne molemmat on vittu elossa. Mutta se ei tiedä sitä. He wept for that Spartan woman so far from home. Her baby barely recognizable, hardly breathing. Tell me, please. I need to know. Not even Apollo could save the child. Medon told me how the Spartan woman wept, held the baby in her arms, sang to her, before finally leading her to the gods. Chrysis took the baby, didn't she? And she made you cut out your tongue to hide the truth. Where is Chrysis? There is an altar, where people offer their sick babies to be healed. This is where she took the child. Find it near the statue of Apollo Maleatas, and you'll find Chrysis. People come to this sanctuary to heal. But I come here and find people dying without hope. Priests without tongues. And babies left with an insane woman. My mother was a fool to trust any of you. I'm going to find Chrysis, and she's going to pay for what she's done. Hush, my child. May Ira bless our sacred family. Vittu hyvä, kun tulee ulos siitä joku vartija. So Chrysis is the key to finding my mother. Terve! I must find Mitä sinä teet? Mä oon tässä näin! Joo, mä tajusin sen kyllä. Mikä varmistaa myös yhden asian. En olis päässyt ikkunasta. Sivutehtävä. Päätehtävä. Jaa, maini. Se kultisti paskiainen. What is a leader if he hides behind the walls he built himself? Send me fire, storm, or sickness, but bring me justice for my city.
Kultisteja, saatana. Niitä on joka puolella. Ne täytyy maksaa. Ja ne maksaa. Kylläkin. Kovan hinnan. Tee semmosen jännän jutun. Mitä sä et taju? Mut kumminkin ne kultistit. Ne saa nähdä Haadeksen. Ne kaikki saa. Paitsi sitten meidän sisko. Se saa jätetään elo. Se jätetään elo. Minäpä tein tämmösen hienon jutun, että... No niin, eiköhän lopeteta tämä striimi tähän. Minun nimeni on Temets. Ja se on moro!